Okay, maayong buntag, magandang umaga, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu sa mga kapatid kong Muslim. Buenos dias, senyor, senyora. So, it's been long that I have been absent online, on live streaming, due to some of the events in my life that cannot be avoided. Anyway, so I remember I was born, then was crying, then crawling, starts to walk. I went to primary, to elementary, becoming a high school student, then in college, till I graduate and have work. So from here, from Davao, went to Manila, back and forth. So that's how my life had begin with my job that I first landed a job with Mandaluyong, then went to Quezon City, then in the Katipunan, it's still part of Quezon City. Anyway, so that's how life goes with me. Now, I never thought I can reach this age because there were many things that came across about me that God had given me another time to live. I don't want to reiterate it because it was all over. And anyway, I'm on the air to have myself and give thanks to the Almighty Creator for having me upon this earth, guiding my existence with my ups and downs, then helping me to even within the rise and the fall, the God is always around to enlighten my mind and made me strong. So today, to make the story short, it's my birthday. So today at Iba Pa's birthday celebration of your host, Shirley Pidolier, with at Iba Pa, and I would like to thank the Kadangpan Digital with Master CPD for being responsible to have me on the live streaming this morning. So I think I had been out for the online, or from the online rather, and it was a year that I haven't. So, Red Flower, thank you, no? So, hello po, Ma'am Shirley, hello sa'yo. Then, thank you for watching over. Then, to those who had greeted me also online, like my beautiful niece, no? She's in the hospital now, but hadn't forgotten that it's her aunt's birthday at the same time. Nina, I'm her ninang. So, thank you so much. I also read a while ago a greeting from our Kagawad, Loti Cantoja. Thank you, ma'am, for remembering my day. Then, for my sibling, Miss DDM, for greeting earlier, before our breakfast. So, thank you so much. Now,
today is a cloudy day. And I had prayed that it wouldn't rain because I cannot roam around, maybe just to watch the habitat. I just stayed at home, then prepare to be on a quiet celebration. Anyway, a food preparation is not that important, but having to live and kicking and able to do the chores, the tasks, the caring, and so grateful that I had reached this far. Also with my father, he's already 93. No? So when I was born, he was 32. Still, he was very much around, helping him to move and not to shrink the vein on the ankle. I help him to do exercise to get active every morning. He has his therapy. So for me, it's a blessing that I have him around, and I can say not much of maybe carrying my own bench, but I learned how to be responsible in taking care of the oaks. Too many people I had taken care of, not only my mother, but my father, but long before they get old, I already had tried taking care of my grands, like the aunt of my mother being hospitalized. I was there watching with the Davao Medical Center. Also my granny, who's the mother of my father, being hospitalized. Then also my yayo, the one who's taking care of me when I was little. He had to go home from work because he was the one being tasked to take good care of me while I was still around 4. So I can eat because everyone was out of the house. So he has to go home to feed my lunch. Then also with my grandma on my mother's side, had taken care of her. So with also my uncle who'd been a cancer patient. So I took care of him. So most of my life I thought I could have taken a nursing course. So Kadang Pan Digital, good morning also. So I thought of having a nursing course, so it totally fits of what I recently or had been done in the past. So, but away from that, I graduated with a management course, but I never thought I end up a caregiver or nursing people, whom that I never had thought that I can manage to, what a caregiver is, taking everything around, like even the sheets or whatever, the urinal, etc. If people would have to think, they think it's like a yuck job, a dirty job, but for me, it is really not, because for me, it will be up to God what to do with me. Then He would have to help me how to go about it, or to be guided what to do with the person, because people have different attitude, then moody.
mostly older people are moody. You cannot understand. Sometimes you have to cook, then serve them food, and they will not eat, then you will get low, because how can it be that it's already lunch, or it's already breakfast, or maybe dinner, or snack time, then they will not eat the food that you had prepared. So I'll just wait till they're back with their appetite, and they will have to ask what they want. Then okay, you have to give them, because if not, then it will be a stressful time with them not to get the type of food that they wanted to eat in a day. So you cook, you thought that it's already palatable or delicious, but it's only up to me that it's delicious. But for the ones that would have to eat, it will sometimes junk. I don't like it. It's salty, it's flat, it's nothing. I don't like it. Is there something that you can have for me? And it's the way. So it is within the house caring, but also in the hospital, like it's different. Too many things are demanded. Like you will have to learn how to recline or lift the bed that you hadn't had experience, that you need help to ask the nurse what to do. Then you get seminars from the doctors that will have to attend the patient. And then they'll tell you what to do with the medicine. Then you are sleepless because the one that will bring food will come. The nurse that will check will come. And then the housekeeping will come. And then doctors will come. It has different doctors. Like there is hematology, there is cardiologists, neurologists. So it depends on the type of ailment that the one you're taking care of is experiencing. So before, within the hospital, I was about to urinate. I cannot urinate because the patient is afraid that the doctor might, do syringe. Then it's natural. Then also the nurses, they will scold the patient gets afraid. Then some other things that, then you have to pass the morgue in order for you to buy some for the patient's request, like medicine or water for the chemotherapy. Then it will not push because the patient would scream because they're electrocuted depending on the stage or how high is the thing in the body. Like cancer patients, they will really scream for life, that they wish that they hadn't had it. And they will kick the doctor, they will scold the doctor or whoever is there. Then sometimes, even if the thing is already paid, it cannot push because the patient will decline. So it's a galore of 76,000 only for the treatment alone, without, it's away from what they have to pay for the doctor and the medicine, etc. So all I can say is that so I'm talking about these people because I'd like you to know that health is wealth. We need to take good care of our body. So you get say that I'm still young, I can manage, I can do this. But later on in life, as you get older, it says that what you have
done to your body, it will be collected back. When you get sick, then there are so many things that is being prohibited to being eaten by you, like you cannot eat anymore your the thing you like as adobo, the fatty food, then the drinks, the soft drinks, the liquors, the smoking. So while young, we all to take good care of our body, so we will not suffer the consequences of our deeds. Like when younger, it becomes drunkard, and then a chain smoker, then reaching the age of 72, it's detected having a stage 2 cancer. Then you cannot get happy because it's just stage 2. It goes so fast that after checking from October, stage 2, having it December, it becomes stage 3. Then after that, having February, it's the doctor would say to the one who is patient watcher and the immediate family, would say only miracle can save. So don't end up like that it would be miracle, because miracle rarely happens. It depends on the person that has gained the ailment. So there's nothing, you cannot, how you wish you can go back to your healthy life, that you hadn't had that ailment. How you wish you didn't drink, how you wish you didn't smoke. So it was, you see them ill. Then when I was able to watch, when I peep on the window, then they scream for death, like that how they wish it should be stopped, electrocuted. Then after that, the hair would fall off. Then they had fallen asleep like they're a weathered vegetable. Then would have to fall asleep around 3 days due to the it's some kind of harsh treatment, but it's the way how it is done, so to lessen the bacteria. But some other the treatment like the chemo would help other, but some other are successful, but most of it ends up like one will have to fall asleep forever. So while healthy, stay healthy, eat food that is good to you, don't go on vices, because it will likely to get collected. I just can't tell which age. With the metabolism that's strong, perhaps it's not yet to get into the nerve, but once you get lolly or sluggy, that's the time you start to realize that things should have been dumped in favor of health. It's okay to drink. You have money, you can buy food, you can buy small cigarettes, you can buy, and vices you can have because you have cash. But if you want to prolong a little longer, so why are we therefore in the face of this earth? Should we want to stay long or just shorter? So how I wish it's shorter, because we've been sent to school, then we work, then we want to get rich, or maybe just an alleviating life. But how can it be when you are captured with the ailment that you wish it had not landed on your body? So sinasabi sa Tagalog,
nasa huli lagi ang pagsisisi. Wala man yun pag wala man yun pagbasol na mag-una kundili na asali niya maghilag-hilag ka ulahin na kain na imong luha dili na masahod usahay wa na imo gawas ang imo na lang mata mag sana. So ani pod no kanang konsultian ta paminawang sad gud nato wa may mawala no tanduan gud na nato di lang nato suphon ang mag-istorya sa ato okay. Istorya na sila wala na kialam kundili para paan ba ka nang matabangan ka kay si gusto nila magdugay ka para napay say kung pamilyado ka napay mag-atiman sa imong pamilya napay mag-advise say magkaroon ka ng apo napay mag-advise sa apo o napay pagkag mga establish pagkag mga butang makaayo sa imong isig kaingon sa imuhang mga paryente sa imuhang kaugalingon sa imong bana ba sa imong asawa ba sa imong anak no o sa imong mga silingan kay no man is an island no man stands alone o kinahanglan jud nato no nga magpakabuhi nga good clean living. Well, di lola mag-tao nga perfect. Pero at least, no, you are given brain na kuan ka ng para makahuna-huna o unsay maayo para sa imong kinabuhi o sa imong mga kaliwatan, no. Magkuan ka nga kung naka-experience kag hardship, minta magdamgo man jud ka nga or mangandoy ka nga dili to magian no, sa imong mga sumusunod kay pait kaayo maay lang og makaya nila the way nga imo nang nabuhat no or gi-survive ka sa mga struggle na kaya nimo unsa nakatong sunod kuan ba sila stronger ba sila kay mas strong ba sila para sa imo nga o mas stronger ka sa ilaha lisod no. So, maayos na samtang okay pa kay atong existence atong kanang i-organize no sequential kanang dili ko ka dapat mitikulosa kay walay perpekto nga tao diri sa yuta no kung unsa toy nakay ba kanang makita nga kuan ibutang na lang na sinuhuna ayaw na lang na siya panguan sa uban kay wa kakabalo maayo to para sa imo ha pero kay kakabalo na sakitan na dayto kuan nya mo na nang rason sa luod-luod sa kanang nanay mga feud no na ay kuan din so sa mga kuan mas magwa nindot magid na nga kuan ka transparent kana maghibaw anay ba kay oras si peligro so how can one help you na sa kuan no na sa kuan na kanang moral kay tawag ana kanang pinaka dead end di wala na apikin na no para anang magulan wag ka mo isultin mo lakaw ka wag ka nagdalag payong so pwede ka maapas dito sa imong giatuan sulti ka asa ka paingon pwede man ka maapas kung kaya lang po no so simpleng sample na para makuanta nga kinahanglan kuan haybawon nimo para kuan god dili man na kay para mag-istorbo ka, di man po na mang-istorbo kung nakabalo po sila kung unsa po imuhang rason nga niadto ka dito. So, pwede ka makatawag o rescue, no? Kanang SOS. Okay, lisod na ba mag-SOS kung porte ng layuan niya, SOS, lisod.
Labinag ang imuhang kuanan, way kwarto, nakapangandam, patay na, isa na lang. Nya, duha na mo nga kuanon kay, kuan ka ng, dapat yung anak, no? Na, pero, kanang, magsinabtanay, anak, no? Tungod kay, kuan niya, we must learn how to respect each other's feelings, each other's privacy, each other's habitat. Dili pa magmarites, manghimantay sa kalihukan sa ubang tao, no? So, ani pod, ayaw sa i-walking kasit ang imong kinabuhi kay para dili ka hinuong sumsuman sa tabi. Dili mo gani ingon nila nga ayaw isulti tanan, no? Pag magbilin ka o kuan sa imuhang kaugalingon. So siguro about you, mga siguro pwedeng 1% lang gani imuhang kuan, ang 99 ana itago na nimo kay maunay kalakalon sa tao pag nabalaan nila dan, anak man gyud na siya, kuan man gyud na siya, no? So most of the people, no, rarely lang ko nga ang nay mga tao nga dili judgmental, napoy tao judgmental, wa pa gani sila kabalo kung unsay kuan muhatag na dayon sila sa ilang judgment, no? So you have to know first before you judge or before you give your opinion. Ayaw sa pataka o hatag og opinion kung wala ka kabalo sa istorya. Kana bitang paraan ng abot ka no, nag-istorya niya, nakay na dungog nga gamay. Kana siya, dapat dili na nimo siya dili ka maghatag og opinion nga dalaon mo dito sa gawas, kay wala ba ka nakasugod kung unsa ilang giistoryahan nya, nalakbit tong pangalan nya, dili ra batanan nga malakbit nga but ipasabot, ikaw na ilahang gisabutan, ikaw na ilang gisumsuman, no? Siguro nagkataon lang to nya, dili pod na nga kung magtan-aw sa imo ang tao nya nag-istorya, ikaw ang ginakuan ana. Usahay manggod kani atong mga tuyok-tuyok man gani atong mata, no, na may lubricant ang water. So siguro gikapoy na ang liog, di mo yahat, tapos mo lingi, mo makapan pagtuo sa uban gikidhatan. Kuan da ito na, da ito'y depekto sa mata niya. Masuko na dayon, laparuhon niya. Masuko na dayon kay, saan to siya mura po feeling, mura gwapo, mura gwapa nga, nagkuan-kuan. Wala ka kabalo sa Diyos sa usa ka tao, no? Pero lang gitong, i-connect sa imuhan, gigunitan imong braso, ito na, nag-interaction ato, pero kung naamo sa distansya, wala to. Kanang ingon kag naharas ka, na-traumatize ka. What is the intention of saying na ganun na-traumatize? Na-traumatize ka ng mga tao bitaw nga kuan ka ng tawag ana, pasipad-an, no? Sa usa ka tao nya. Na-trauma na, murag, ang trauma man gud is kahadlok sa usa ka naagian nga dili niya makalimtan nga murag mag-flashback to sa iyaha. So, kung wala, through istorya, so siguro wala ka na, you have no exposure about, and you must read, you widen your, to widen your knowledge, you need to talk people, gather info, read books, and some other thing that you can learn about how the people live within the culture. Kuan ang good na sa kultura o pag Muslim o sige duol daw gunit diha di kuan ka multahan ka ana gid, no? O pilay imulta sige 10,000 okay ka mapriso ka. So bago adto gani kag lugar, you need to check on how the people lives. Then, di ko porke nga taga-diha gyud ka, pinakabalo na gyud ka sa tanang mga
kuan sa kalihukan sa tao, no? So na may tao nga naalang pirmi sa balay, unsaon po nimo pagkahibalo nga naunsa na ang mga na hitabo sa palibot, pero not to the extent na pakialaman nimo na ang dili nimo teritoryo, dili ka manghilabot, mind your own business kumbaga. Kanang kung di siya mo tagad nimo, mamatay ka kung di ka niya tag doon, o kung nagmugot na siya, suko ka kay nataguan mo ka amiga mo, wa ka kabalo nga lawom kay yan huna-huna niya na siya problema niya, makatabang ka, o basig ikaw ang niyang problema, o di dapat na lang ka, no? Take hold of, tanaw lang ka, then mabalan na nimo later nga nganong ingon ana ang Jess, no? So para dili maging complicated ang usa ka butang, kinahanglan imong mutana sa ka ngan bisa ka magsigig susi, makulit ka ng pangutana bakutihan, so makasamok pud na siya. Maski dili imbis dili mahibalan sa uban, mabalan na noon kay sigig sukit nagoy tao nga para sa ako, gusto na ko pag kuan nga dili mo kuan, dili na isulti, dili na. So para ra pud anang maghatag nga hatag ka kay para balaan nga nang hatag ka, dili ingon ana, no? So ang inana nga paghatag walay grasya kay kailangan makita pa man sa kadaghanan. Ana mang Ginoo nga kuan kanang Sunday man karon, no? Ginoo gid atong anhon nga kanang iyang ingon nga ug maghatag ang tuo ayaw kay bala ang wala. So bot pasabot dili na kinahanglan nga may balaan pa kay sigad na ang bahala ana. Kung wala nakakita ang uban, katabang ba ng uban o sa imong buhaton, or naban na sila ikatampuan ng imuhang advocacy or krusada, o unsa ba ng imuhang unsa imong ganahan. So sigad na lang ang magkuan ana kay mas may blessing pagud ka kung kuan na ni ana man ang Ginoo nga dili niya kalimtan ang taong dili daw ta mabalaka kay dili kalimtan sa Ginoo ang tao manghihatagon. Pero ayaw po dayon nga paghatag nimo karon, balusan na ko ani sa Ginoo niya. Ayaw pa ning lang Ginoo. Kung pwede ka lang laparuhon, no, laparuhon siguro ka, kuan po nimo, kahangol nimo. Hatag ka lang kay para og naghatag kag 500 kailangan 1,000 ang ihatag sa imuha pagkaimat nga ko ano. So dili na maayo. Sa ako ang karon, no, so, abot na ko 61. So, wala ko na ulaw nga 61 ko kay naamapod ko gipaka so tawag sa Tagalog pinagkatandaan, no. Wala ko na ulaw nga ingon ana, pero nisingisi sa ko ginagmay kay para dili gayon ko mangunot. So dili man ta ko ko private person ko. So dili ko gusto ka na ay magsigig sunod na ko nga magdisturbo nga makalagot, no. Gusto na ko my life is peaceful. Mo na akong wish karong tuig nga ma-peaceful akong kinabuhi. Kung unsa tong ako ang kuan ginamithi, no, karon nga tuig unta makuha na nako, dili man sa ayaw lawas. Unsa man akong ginabati, maayo ako mga kuan, dili pud baya ko nga makuan ka nang dili ko masakit na ako po, no, high blood, actually high blood anemic yan ko, no. So it's hard to predict when I get high blood, my hemoglobin gets high, or kanus ako po mo kuan sa ako ang kuano. So makita ko nimo nga kuan ka na luspad, tuon nimo anemic ko, dili di ay. So kapag adto na ko sa akong doktor, anday ko nganong nagluspad ko kay high blood, taas ang akong kuan BP, nakaabot ko BP nga 200/100, murag
kung sa baga sa ano pa, murag mo butuhay ba. So, ni ana ang doktor, syagit ang doktor, sige, pagtanga-tanga mo diha, kay tanggal yung tatanon sa trabaho. Paitahi na siya. Painuman na siya, kuan, kanang, sa to, kanang isok-sok bitaw sa dila. Tapos, painom ko, sa to, lusartan ba to. Then, pagkakuan, tanging kuan sa ko, wala mang gihapon, sige, daghang kay gihatag nga kuan sa kuaw, just to lower down my, ano, pero nag-recur akong kuan, nagbalik na po atong May, tapos, na po ang doktor, uy, basin daw, kuan, inamin ako, impossible na, dili na, wala na ko anak, nako, ay pag mag-inusara, kay wala pa ko'y problema, samok-samok lang na, no? Napakay ati manon, laing-taw, lichi. Bitaw, no? Kaya, joke lang to, ano na ko expression. But, tinuod na siya na, ano, ang akong BP was 190. Ang doktor na hadlok. Tama-tama lang tong adlaw nga ito ko, kay, kung wala ko niya itong adlaw, wala na ko karon na online. Wala na. So, nag-lab ko. So, sa itong, wala, kalimot ko itong ginakuan sa, ano, para mawala itong kuan, pait ka isa nga tanan, no? It will take a week before the taste been removed from your mouth. Pero, pasalamat ko ito nga doktor because, kuan siya ba, nasa motivation sa iyang patient na maayo kid iyang pasyente, no? So, dili pawan sa abang doktor nga dali-dalion ka, and he will have to give you the exact medicine that is to treat with what you have on at the moment. Then you'll get okay after taking all that he had prescribed. No? So, ano ko, pasalamat ko kay Dr. John Alain Aguilon sa kuan sa Panasin na ana siya diha. So, every time siya gud ang ako ang ginapili kay kuan siya kanang nasa motivation sa ako that I can take as dili siya doktor nga pangwarta ang iyang tuyo, but he is practicing what he had studied his profession. Kuan siya anang friendly doctor. Ngita ko tag doktor kay na ako'y ginaubanan nga pasyente sa tinuod lang. Pila na siya katuig nagaano to iyang doktor. Murag wala man nabago ang iyang reseta. Sige lang to, maulang gihapon. Sa ato pa, anak ko saya, ay wala siya na ayo kay maulang man gihapon, no? So, nako nga di lang sa tamo balik ito sa iya. So, murag na okay man siya nga. Kung anak kay murag balik-balik ba? So, dapat na ay reseta na vitamin along with the synthetic mga antibiotic, no, to cure or hit your ailment. Wala. Ako I'm thankful with my doctor because away from the synthetic, he has also a vitamin for you to boost the very medicine or the antibiotic that you are currently taking, no? So, okay, you know, shout out to Miss Christine Claire Tar. He has ng sa Kadayawan 2023. Then, to Hannah Mage, mamutya ng Davao 2024. Yeah, so, a very nice lady. So, she is in Japay descent, but kayo managalog ka ng or magbisaya, no? So, ngay kayo siya mo abi-abi o mga kuan ba kanang mga media, no? Then okay kaayo yang
ano siya, dili plastic ma. Pay uban ing pa sila cellophane. Hindi plastic cellophane, no? Also, hello to USCBN people. Nanay Perla, thank you sa gift nimo sa ako, katong bag. Then, all the things inside the bag. I was surprised, no, Nay. Salamat kaayo sa, wala, blessing to kay, wala man ko nangayo kay Nanay. But, Nanay had, given me such item, no, that I love. Ako man, dili man ko pilian kung unsay ihatag sa ako. I truly appreciate it with whatever it is. No, maski gamatoy, o maski nunsa, maski pagkaon. So, malipay ko kay, paanday ko, nahuna-hunaan day ko, no? Then, sa kay John Lim, ako sa August celebrants. Then, wala ko nalimot ko sa date sa birthday. Then, Sister Helen, Barcelona, and Pastor Lambert, Barcelona. Also to Generosa Munar, no? So, kani ang mga celebrants sa UNISCA Seniors, no? So, UNISCA stands for United Infinity Senior Citizens Association diri sa San Juan Village. So, fortunately, maski bata-bata pa ko sa ilahan, no, sa mga seniors, pero napili ko nila ng secretary. What I do is to get the minutes, no? I have to be attentive of whoever the guest is, because actually we'll have to submit some report to OSCA. I think it's yearly report on the track of the meeting. Then our meeting would be, I think, changed from every last Thursday of the month. It will be moved to the second Saturday of the month. Then, so for the benefit of those who just join, no, that it's their free time to attend, so we'd like to have them in our group. I just don't know their name. So someone had mentioned to me their doctor, and the father and the mother of this doctor, and also the doctor to join. So, welcome to the UNISCA. So, hello to Pastor Moran. Then, to Ate Edith Polgarinas, thank you, Te, for greeting me on my birthday. Then, who else I had mentioned? Si hello to Faith Coberos. Diba ginagawa mo dyan ngayon? I hope things are alright now. Then, to Ate Rita. Hello. To my ninang Gloria Oribado. So, I love this godparent of mine. So, sa ako, with all my ninong and ninang, siya ang ako ang she's the one I'm at home with. So, the other two, I don't know. I'm not, it's just like mama to me. Ako lang po ang isa niya ka inaanak no, mura ko niya anak. Then we were all neighbors in commercial rate. Commercial sa ata kay ang ato ang amo sa Kadangpan Digital. Hello everyone, I am Yuani Preglo, your senior in Davao 2024. Happy 4th anniversary to the Kadangpan News. To those viewers, please follow and like the page or this channel
Kay dagan jud kayo nig news diri, dagan kayo mabalan, dagan kag ma-learn and ma-explore nimo ang Davao City. Hi, God bless you guys always. On behalf of Icon Elites Artist Management family, happy 4th year anniversary Kadangpan Live by Carlo Dollar. Happy anniversary to Kadangpan Digital. I hope you will reach heights, you will reach more people with the program that you're doing. Keep on inspiring, keep on sharing stories. Again, happy anniversary Kadangpan Digital. God bless you more. Nauban nato sa online, tig balita. Tupag sa pangutana, komentaryo, opinyon. Nauban ninyo, pirmi, og sulog, oo. Happy 4th year anniversary Kadangpan Live Online. Happy kay kuno nga 4 years na daay mo in the service of public service and to the people na nag-share og important na mga balita and also dili lang sa pageantry but mga importante na mga balita na para gid sa katawhan sa Davao ug sa tibok Pilipinas, no. Salamat kay sa inyong serbisyo ug unta magpadayon mo Sir Carlo. Congratulations sa imuha ug sa Kadangpan Live Online, no, sa inyong very successful nga 4 years na pagserbisyo and unta magpadayon pa mo sa inyong advocacy ug sa inyong plano nga ipadako pagid ang Kadangpan, yung team mo dako pa unta ug inyong mismong online presence mas mag-widen pa. So God bless, daghang salamat. Nauban nato sa online, tig balita. Tupag sa pangutana, komentaryo, opinyon. Nauban ninyo, pirmi, og sulog, oo. In behalf sa atong Eastern Mindanao Command, ako si Major Salve Evangelista. Happy 4th year anniversary ni sa atong Kadangpan Digital. So, again po, salamat kayo sa makanunayong kauban nato kanunay ang atong Kadangpan Digital. Hello sa lahat ng mga nanonood at nagsusubaybay ng Kadangpan Digital. Thank you so much for having me here na mag-greet po kayo ng happy 4th anniversary. And this is, by the way, Marilu Tolico, your Mrs. Universe Philippines 2017 and Mrs. World Philippines 2017 and the only Mrs. Universe Queen of Honor. Sana po ipagpatuloy natin ang mga magagandang ginagawa natin na talagang dapat po ay ma-repower tayong lahat na dapat i-enjoy natin ang buhay sa mga gawain natin na makapagsilbi hindi lang sa pamilya kundi sa iba. So salamat po at pagpatuloy nyo yung more power, pagpatuloy nyo yung lahat-lahat ng mga adhikain natin na ma-share yung mga skills. And thank you so much. More shows, more successful shows, more the journey that you have with us. Thank you so much and God bless Kadangpan Digital. Nauban nato sa online, tig balita. Tupag sa pangutana, komentaryo, opinyon. Nauban ninyo, pirmi, og sulog, oo. Hello, Kadangpan Live. I'm your Rudiano Davao 2024, Hanan Beach Shot, greeting you a happy 4th anniversary. I hope to see you more in the coming events this year here in Davao City, of course here in the Karayawan Festival. Continue spreading good vibes and spreading truth and news here in Davao City. Happy anniversary! Happy 4th anniversary Kadangpan Digital! Continue to follow Kadangpan Digital online. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. I am Althea Gores Sasnawi, here sa Kalambuan 2023 from Bangsa Tausug, and I would like to greet the Kadangpan Live, the happy 4th anniversary. Hello everyone! Assalamualaikum! Peace be with you. I am Johanna Sultan, your hiya sa Panagiusa 2023. Happy 4th year anniversary Kadangpan Live!
happy 4 years kadangpan, no? Continue lang sa pag-deliver sa tuwa ka accurate news. Makita lang po yung page, very active, and God bless to all the staffs here in Kadangpan, and I hope na magdugay pa ta o uban kanunay, no, sa partner ta sa tuwa paghatag og mga serbisyo o mga tama na mga impormasyon sa publiko, especially here in Davao City. Happy 4th anniversary sa ato amigo sa ato ang mag-reporting honest and credible reporting Kadangpan ng live. Mabuhay po kayo and God bless. Kauban nato sa online tigbalita. Tupag sa pangutana, komentaryo ug opinyon. Kauban ninyo pirmi ug sulog. Okay, bago na ako malimtan, no? So, ako sa daytong i-greet o happy birthday ang ako ang classmate sa Emma Bin Elementary School, si Ruby Alisna. Nakalimot ko sa iyahang kuan ka tong iyahang married name karon, no? Happy birthday, Ruby. Parehas ng tag-birthday, no? Tapat pagitagin ko, pero mas bright ka sa ako. So, Amela di ay nakahinumdum na ko. Sorry, dugay kayo. Kay murag tiod mangukon na wala diri sa kuano sa on air, no, sa online. And many more birthdays to come. I hope that your teaching career is still on. Siguro kapareho na lang pareho tag age, no. So I think 4 years more mag-retire na siguro ka kay ang kaning sa kuanggot sa government, working with the government, I think the retirable age is 65. Para lang kung nag-ERP siya, no, early retirement program. So, I hope na wala ka nag-ERP, nag-teach ka lang gyapon, no, until you retire at the age of 65, no. So, good luck sa teaching. So, paiba-iba ang okay, naagi magud og pandemic and up to now. Then, another is the neighborhood, the little boy, Matthew, happy birthday. So, kabalo ko gihandaan yung ka sa imuhang ni Jackie, no, imong mami, o sa imuhang papa nga si Dudong. So, happy birthday, Matthew. San unta mo, dako ka nga buutan, no, tabang ka sa imuhang mga parents, no. So, and long life for you, then be a good boy always. So happy birthday sa kay Baby Chase, kagahapon to iyang birthday. Happy birthday, Baby Chase. Then sa akong silingan nga si Arlene, happy birthday sad. Then sa neighbor, so paano to ihang birthday mo, one, so si Tuan, si Cora, happy birthday. So late man, inaot na makaabot ni sa inyo ha, o paan ka, no, kanang dispisya sa inyo ha, kanang diha sa kuan sa silingan, o silang lang pod, no, birthday pod niya August. Wala ako ka inumdum sa pizza, no, si Jeberly Canones, birthday niya August man sad. So kuan og sa tanang mga nag-celebrate o kuan birthday sa August, so kita nga mga August natay mga kuan kana so ako lahi nakoy gusto nako naingon na ako ganiha na ay time na gusto na ko na dili man ko mo kuan, pero wala na but ipasabot nga giisnab ta mo. So I just want to hold on the peace on my mind. So belated happy birthday Christine Claire Tar, no? Kapwa Leo, kaparehan ako Leo ba? August 11 man ko. So
I don't know what's the date of Claire's birthday, but belated happy birthday. So, unta nakapariho lang ko ni mo kagwapa. Pero, wala ko na sa akong nahuna ng kuan ay. So, dili man tapod beauty. Wala po brain. Pero dili isad bugo. Dili isad nga kanang basta wala. Namang ko'y ginaingon beauty, brain, and boys. Murag ka ng mga kuan co-ed sa mga school, no? So, yes, is a gem. A gem of the kadayawan or the kadyawan, no? Sa other term ng pagsabi ng kagan. Kadayawan, kaayuhan, no? Kalambuan, kung sa Bisaya. Then, ang buwan maugod sa Agosto, maoy ginasaulog ang Kadiyawan. Nung nalipay ko nga na fall ang birthday sa month sa August kay nagpakita din or siya sa kadaghanan o sa mga kanang katawhan sa Davao diha ang pamula but pasabot things are booming, then mga fruits, even flowers, even things, so put pasabot asenso, no, na ay mga kaayuhan, no, pati sa negosyo, pati sa mga kanang pagwapa, dili lang sa mga kanang tanom, no, mga prutas, daghang pagkaon sa panahon sa Agosto. So, napaanpod kanang bibo ang sa kay na ang mga bulak para anang mga orchid maupoy ilahang ipang ron kanang ipangmukad, no. So nindot ang so sa zodiac sign ta ang mga Leo daw gwapa pero wala ko ana, bright daw wala sa kuana, boys wala sa kuana. Wala ko ana, pero ang uban so malipay gani ko no na I'll see someone na magrepresent sa ako ang pagkatao, pagkababae na ko, like kita ko kanang diranggo nga official para anang katong na-meet na ko nga si Ma'am Angel Tobias commander siya sa Philippine Coast Guard. Imagine, babae commander, no? Has gained the respect of all the men in the Navy. Ganahan yung kaayo ko, then wala yung ko kapugo nga mo pa-picture katong naa sila sa Mandaya Hotel na kung pwede siya. Asa day kakuan ako, dili man kay ako manggod na kuan ko kanang nadasig ko kuan sa imuha kay imagine you are representing all of us. Katong dili walay kaya nga kuan, ikaw ang nagdala sa nagdala sa tingog sa mga babae, no, mga women empowerment. Imagine babae o lalaki nagarespeto sa imong tungod kay nangulo kag usa ka grupo sa kuan sa gobyerno, which is ang Philippine Coast Guard. Nako to'y isa katong sa Philippine Army, basta Philippine Army lady. Nakalimot ko, basta naapot siya dito. Salvation man to ang kuan. Apot siya, commander po siya sa Philippine Army, no? And so I'm happy that I meet these people because they represent truly what I wanted for my mind as a strong, a leader, making in command. That's how I wish I can, but I can't. Kuan ko na kita na ko ang kuano kay kuan ang empowerment mo na kuan na dapat dili nga makita ang babae kanang kuan weak but strong.
no? So isa ni siya sa nagrepresent sa strength sa kababaihan, no? Over men and women. And salute to Commander Tobias. Angel Tobias. Ma'am, anak ko ron, pero alang kaani ka nang mag-online na lang. So, to share what I have for today, for my birthday. Kaapot ko ani, ma'am. And I'm happy to have met you at Mandaya Hotel. Kaus, ka, no? Di na saludo ka. Nagsaludo po ko sa inyo. Because I know you are dedicated with your job. Oh, it's really an opportunity for me to have na sa August na-meet po na ko ang Binibini Pilipinas Universe si at Mrs. Toleco. Oh, so siya Miss Philippines World niya, Mrs. Philippines Universe and Mrs. World Philippines. So, pansa na siya, napugway ka ng pansa akong huna-huna nga, tapos inan pa ko kagwapa, and how I wish I could, and I can join the contest, then probably I can win, if lucky, but not actually, I don't have the thing those women have, so, she also represents a thing on my mind that how I wish I can be also, no? So women empowerment. Ang mga babae, din na nahangtod balay, naapod na sila maabtan, like, sa sa military, sa Navy, or kanipot sa pageant, no? So, malipay kayo ko kung sandurot ko og mga in anak ko. So, dili lang sila beauty, pero po sila, no? Receptive of maayo mo tagad, dili ka ng sa tawag kay Abi na mag ubang tao nga Abi na sila, no? Kay murag dili kanila pansinon, kay murag na swill-headed ba, murag mas maayo pa ang diranggo kay dili swill-headed, dili mang embarrass o tao, no? Nay ubang nga murag makalingkod lang, murag ka nagmaembaras kay dili kanya pansin. So kani sila gwapa na with designation and then with a title, no? Title na makita gyud ako actually when I saw the lady, the Mrs. Universe and Mrs. World, gwapa gyud siya, tall, then flawless, then articulate, then receptive, siya, no? Hospitable. Dili siya ay uban nga ano di ay anak, no? Naamay anak ano di unsa di ay kaya murag ka ng kung masaghiran murag nanay virus nga mitapot sa lawas matraumatize murag maharas kay nabanggaan. May gani kay sagiran pa ka kay napansin ka, kung wala ka napansin, di ba? So, okay ra ng anak, pero I like these people, no? Yung para ni Councilor Sweet Abincula, ni Cookie Bungguyan, nakamit na ko na sila in person, then they're down to earth. Then who else did I meet with the council? Mabel Acosta. I was actually seeing her within this vicinity of ours. Then she gladly walks along, then seeing the people around here. Maano siya, dili siya respecter of person. So the most important thing dapat makuan sa tao is you will not be a respecter of person. Kanang but pasabot ganito sa Bisaya pa, mamili kag tao kung kinsa na imong gusto tagdon, mao lang na imong tagdon. Dili ba ka makaingon ana, because the less na dili wala nimong gitagad, mo ora pa to siya pag-abot sa panahon mo dayto imong kinahanglan sila, kay daghan sila, no? Labig na aka sa politika. So dapat
ano ta, steady ta sa ato ang attitude. Okay, parehas ni ni Vice Mayor Kitain. Ganahan ko sa iya kay katong nangadto mi sa Matin Applyan. Di mi nagkita sa bangkal. Nya, nag-adto mi sa Applyan siya. Kamo man tong dito sa bangkal mo siya. Salamat yun sa inyong sakuan ka nang ginauban-ubanan jud ko ninyo, no? Actually, wala ko nag-expect na mo kanto siya in ato ang iyang jest sa amo. So kanipod si kaning former editor sa Mindanao Times sa sports, karon na ko siya sa talk shot, no, every as scheduled. Then at the moment nagasulat siya every Tuesday na iyang sa iyahang program, no, with Leo Palo Jr. So, nakita niyo na sila kung magtanaw ka sa Kadangpan Digital, no. So, happy anniversary, di ay 4th anniversary sa Kadangpan Digital. Hinaot nga, mudagan pa ni 20 anyos. Kuan pa no niya, magkaroon og sponsors, tapos, nga mga buotan nga mga guests, kanang abi-abihon, no? Dili mataha ang media mo duol kay para sila intay kay ang media ba duol dayon nya tsapahon, dapat walay magtsapa kay kung makaduol ka sa media may probability nga madugang to sa imong popularity. So kung isnabera ka, kuan ka mo, sikat ka kadali, pero mawala yun ka, no? Tapos kabalo ka sa ilahang, dili man sila mag-discriminate. Pero, they talk, no? So, pinsa may maayon sa ato ang nakuan. So, maotoy ato ang puntusan. Pero, kung kuan ka, sanay, tawag isnabera ka, I mean, wala ko nag-discriminate. Kadang itong attitude nga, murag a little snap snap or murag dili kanya feel, dili kanya tag doon, murag nahugawan sa imo. So dili ta ana, no, because we all go back to ashes. So nabitaw na sa Facebook nga na comparison, wapa, tapos naikatabi nga picture nga naagnas. So wapa kayo ka, pero ingon pa mo balik ka sa abo, murag maingon ato gyapon imong dagway. So walay permanente, walay forever sa kalibutan. Mas nindot nga kanang hinumduman ka sa tao nga gwapa pa kag batasan. Ang makagwapa pud sa tao kanang iyang batasan, kanang mahinutagad, no, kanang akomod kuan siya nga unsa may ato, murag ana ba sweet. Then kuan siya, dili siya discriminatory, dili siya feel, kanang hulata ang tao nga musulti nga gwapa ka bago ka mo ingon sa katawhan nga gwapa ko. Ayaw hulat mahibalan din nimo nga how beautiful you are when some other people or the people around you would say, gwapa man dyan na siya, no? You can hear feedbacks. Don't carry your own bench, because you're likely to get humiliated when someone comes that is far more beautiful than you are. So, because ang kanimang kong ingon ani, no, notice ni mo nga kanang makaagi mga title, mga nagpadyan, kanang they have something to maintain, like the skin, the aura of your face, and the status of life, because ikaw ang ginatanaw sa, you are the replica of all the women around you. So, transition of time, things change, no? A day popularity, a day 1 year reign, then after that, it's gone. It's either you have your talents to manage you, or your family to support you, if mawala ka na sa limelight, no? Just like the actors and actresses. So, tingala ka, mawala na. Asa naman to si Kuan?
So because no one is holding, so one that causes that is an attitude problem. Dapat wala kay attitude problem, wala kay discriminatory factor sa tao. So maski dili nimo gusto ang tao, you can be like doing a compliment. So ayaw po ka nang halata kay kang murag ka nang murag makita gyapon ang batasan gud natural, dili ipakitang tao. So makita gud kung unsay the way how you talk is the replica of your inner attitude. And kuan ka ng mas nindot ma-friendly ka, hinamigo ka, tanawan ng uban nga hinamigo pag abot na sa kuano while the contest is running. And you're likely to get the very title, no? Yung pinaka main title, like ikaw ang Miss Universe, no? Kung sa Miss World po, ikaw ang ma-Miss World. Tapos ginatanaw na sa mga kuan, ang mga lahi manggo dito sa abroad, okay, tanaw na nila how do you mingle. Then if they see that you are Miss Friendly. Then, if you smile a lot, you are Miss Close-Up. If your hair sways and talks when you roam around, then you are Miss Sunsilk or whatever is your thing that made one to sponsor you to promote the product. Wa may nagwapag yun, kay katawa, friendly, dili plastic. Ang kanang mga mga judges, mga jury, na sila na sila makapsychologize, and they can analyze attitude. Kabalo sila kung the way how even you answer the question. Pagkuan pa lang yung pagsugod pa lang anak ka man siya kani siya dili ning kadaog or kani siya dapat ito ni siya. So pero napoy uban nga madala-dala tungod sa influensya na naipadrino, then labi nagnay mag-sponsor so normal man na kanang sa mga sponsor katan ang nag-sponsor Close-Up, sila ang pinaka-major sponsor. So, of course, alangan magdili po to ibutang ang sa kadto siya kung siya may nagdala sa So, inaana po na siya, no? So, walay ginatamaan tanan para man isa tanan, no? So, equally po dapat mag-smile ta, dili pag-smile ng ngiting aso. Okay. Isod na po kaayon. Then, let's all be true to who we are. Be natural. Dili kay plastik-plastikan. Kay mailhan jud ang batasan. Then, kung kinsa ka, ayaw ikunwari. So, may balaan gihapon sa tantong tago-tago. Itan ra gihapon ng inyong kalaki. No, tinuod na akong gusto na that's the true thing about life. Ang uban wala kaila sa imo, pero pakakabalo ang kato wala kaila sa imo tong imong natagwan. Pero ang imong silingan kasi mo to'y makatabi dito sa kato lain, kailad ay niya, no? So, mas nindot na walay tinaguan sa kasing-kasing. The more kasagaran gud nga makadaog sa kanang pamito kanang para ingon ani o kanang sa mga hiyas or sa mutya ng Davao kanang self-expression natural, no? Kanang wala kung unsay wala kay masilip sa ilaha, no?
Parang pag sa ila interview, diretsong tubag. Wala na daghang set up pa para tubag. Tubag dayon, no? Then they do not forget their tribe, no? Their bangsa. So Muslims have bangsa, like Kagan has bangsa. Bangsa meaning there is royalty. It's the tribe where you belong, no? Don't be shy or don't get embarrassed. Unsa day ka, Muslim ka? What's wrong with being a Muslim or having an Islam faith? Or what is wrong with being a Christian or being talking about the tribe, the Atad, the Bagubuklata, the Kagan, the Tausug, the Maguindanaon, what is that other Iranon, Maranao. I think what's the other tribe? The Sama. It's 8. Then what else? It's Manubo tribe. Then the Tagabawa, Tagabagubo, Tagabawa. So another one more. Matigsalo. Yeah, it completes all what I had mentioned. No? Don't be shy or also wag natin ikahiya yung kung anong tribe tayo, because if we represent the goodness of us and within us, not only to show that you are good because you are representing something, but that thing is from the heart, that you are true, that you are not embarrassed. Some other unsa may kuan sa bagubo problema. So you must be proud of who you are and where you came from, your descendants. So if they have not been born, then you're not here, and that makes you beautiful in and out. So I'm proud to have a Kagan descendant. So some other culture shock. It should not be ay bagubo di ay ka no naman day. What's the but that's, don't put any discriminatory remark when someone tells you I'm from, so really bagubos are beautiful. So nakita man po nako nga mga gwapa, mga nindot og panit, no? So that's how I see, because when I was younger, I had met bagubo ladies that I wish I had her skin tall, then parang ano siya, mannequin na kung hawakan mo pero tao pala siya. I like her skin, her hair, this curly long hair, flawless skin, then pouted lips, the pink, then the eyes so black, the wavy eyelashes, then the eyebrows, then and the teeth was nice, the nails was long like a candle, and the foot is truly beautiful, so white. And all of those indigenous group are all women are beautiful, and all God's creation is beautiful. So makita na to Amerikano, mga ano sila, no? Pero God has its way to distinguish human beings found in the earth that has been created by God, no? Due to confounded language, they went all the way. So nagpamot sila ka ng dilan sa magsinabot, because they were trying to know what's within the God's kingdom, and God doesn't like that. He was intimidated with the action of those people because they're making a tower going to heaven.
Imagine that. So things have been changed. Then we're one descendant, Adam and Eve. And we are all brothers and sisters that doesn't have to quarrel. We only have different traditions and mores, cultures, attitudes due to also the exposures of environment like in the Westerns and other neighboring country, the Asians, the Middle East. So, pag ang nakaad tumagod ang uban sa laing lugar, marag ma-influensya, no? I hope it will not get into our nerves that we will be influenced of what they have, because we truly are Filipino and we have a different culture. Parang ang culture natin is maselan kaysa kanila, no? So, kuan ka na, di mo gitsod pwede nga mag-istorya ko intero hapon diri, no? Because, mga on put me. And then, salamat ko sa higayon, no? Nagihatag sa Kadangpan Digital para maka-on-air ko online. Then, makagreet ko sa ako ang mga amiga, no? Asa man sila karon, dili ta na mo mahingan lang tanan, no? So, basi tuwa mo sa asang patihas sa kuano nga lahi ang oras. Kung makita no, si Sarah Cabali, no? Si Cabali na asa Malaysia. Then, so, dili na ko ma-mention, paghananggot mo kaayo. So, condolence to Sarah Jane Dolier, the passing of her mother. So, condolence sa agaw, no? Sa akuang parente sa Dolier. Nya katong mga naimang gipamati, hinaot nga get well soon, sa mga pag-umangkon diha nga naada sa SPMC, no? So, not maka-get over, get well soon, kids. Don't forget to support us. Facebook page, Kadangpan Digital, YouTube channel, Shirley from here, and Kadangpan Digital. So, salamat sa our programs, Shirley at iba pa. Then, Talk Shot, every Tuesday at 8 p.m. hosted by John DeBellos, Leo Palo, and Alden Seli. ABC Anunsyo Batas at Co-op with Attorney Glo Bintosa every Friday at 7 p.m. Pulso por Punto with James Galay. Monday to Friday at 6:15 p.m. to 7:30 p.m. All is being seen via the Kadangpan Digital Facebook page. So, kaigsunan, karon ang akong pagbalik, no? Salamat kaayo. So, sa mga tanang nag-birthday, happy birthday sa tanang nagsimba. God be with you. Musimba o magsimba pa lang. God bless you. Then, sa mga naisakit, hinaot nga maayo mo, no? So, happy set. 34th? 39 Kadayawan sa Davao, no? Happy. Then, balik ko na po ang sa Kadangpan Live, no? Kadangpan Digital. Sorry, excuse me. Kadangpan Digital, happy anniversary, 4th anniversary. Then, sa tanang may sakit hinaot na maayo na mo, and with God's healing power, no? That He's going to
heal all of you, na maulit na mo sa balay, tapos magpahulay mo, then back to normal to eskwela or magtrabaho. And sa mga tanang nagtrabaho, increasean na unta inyong sweldo. Sa tanang mo biyahe, happy trip, hinaot na ma-bless inyong trip, then you will reap the fruit of what you aim, why you go there. Then, akong wish, maging peaceful ko. Then, whatever I want, based on God's dictation or what God wants will happen to me. So, maayong hapon sa inyong tanan o sa sunod na pod, no? Magkita-kita rata. God bless you all. Dalaygon ang Diyos sa kanunay. To God all be the glory. Praise God all the time. He's all powerful. Bye-bye. Bye-bye.